Krishna.
विष्णुपाद परमहंस परिकृतिकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद दिवाई अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिकृतिकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री रघुनाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजनास्मृतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे అందరికీ స్వాగతం అండి. సో ఈ రోజు మన మధ్యలో ఉన్నది సుందర్శ్యామ్ ప్రభుజీ పూణే నుంచి వచ్చారు. 1978లో జన్మించి మనం సుచీలం శ్రీమన్నాం అనే మాట వినే ఉంటాం భగవద్గీత. అంటే ఉన్నత కుటుంబాల్లో జన్మించడం, వైష్ణవ కుటుంబాల్లో జన్మించడం. అలాగే ప్రభుజీ ఆల్రెడీ వైష్ణవ కుటుంబంలో జన్మించారు. ఈయన 13 సంవత్సరాలకి భగవద్గీతను మొత్తం అధ్యయనం చేశారు. అంతేకాకుండా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ప్రతిదీ తెలుసుకోవాలని జిజ్ఞాసగా ఉండేవాళ్ళు. ప్రభుజీ ఏదైనా గొప్ప విషయం తెలుసుకోవాలని నేర్చుకుంటారు.
దీని ద్వారా ఆయన చాలా చాలా కార్యక్రమాలకు అటెండ్ అయ్యారు. చాలా చాలా సింపుల్గా ఆయన జ్ఞానాన్ని గ్రహించారు. సో ఈ సందర్భంలో ఆయన 1996లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసేటప్పుడు ఇస్కాన్కి అయ్యారు. తర్వాత రాధాకృష్ణ మహారాజు గారి దేశం తీసుకున్నారు. అంతేకాకుండా సీనియర్ 35 సంవత్సరాలకు పైగా అయిన ఇస్కాన్లో సేవలు తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా యూత్ ప్రీచింగ్ కాంగ్రిగేషనల్ టీచింగ్ ప్రతి ఒక్క కాలేజీలో చెన్నై, బెంగళూరు, కలకత్తా, ముంబై అన్నింటిలో కూడా అయిన ప్రతి నెలకి 15 రోజులు బయటే ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. చాలా అద్భుతమైన యోగి. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ప్రభుపాదులు గారు ఎంత స్ఫూర్తిగా తమ ప్రవచనాలు ఇస్తారో, ఎటువంటి భేదభావం చూపిస్తున్నారు, అడుకోకుండా ఎంత స్ఫూర్తిగా ఇస్తున్నారు, అంతే స్ఫూర్తిగా ప్రభుత్వ తత్వాన్ని గురించి అందరికీ కూడా వివరిస్తున్నారు. చాలా చాలా భగవద్గీత, భగవద్గీత చైతన్య అనేక గ్రంథాలు, అంతేకాకుండా తన యొక్క పూర్వీకులు ప్రభుపాదులు గారు పూర్వీకులైన విశ్వనాథ చక్రవర్తి అదే విజయవర్తి వారి యొక్క లిటరేచర్ చాలా క్షుణ్ణంగా అవగాహన చేసిన వ్యక్తి. కాబట్టి ఈ మన ఉద్యోగంగా మన యొక్క అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చక్కగా ఈ యొక్క ఎంతో తీక్షణంగా ఆయన యొక్క క్లాస్ యూనివర్సిటీగా కోరుతున్నాం. ఇది భక్తిలో మనకి ఎంతో ఎంతో గురి చేసినట్టు. సో మన భాషలో ప్రభుజీ 3 సార్లు అనుభవం చెప్పి మనం ఆయనకి స్వామి Sundarshyam Das. Telugu Radu. I don't know what he introduced, but what else? As such, it is said introduction of a sadhu is his speech. Not that what he spoke, but what I will speak now, that is the introduction of a sadhu. Translate. And I am not even a sadhu. Translate. You have to translate everything. Yeah, so I am repeating again. I am not even a sadhu. I don't know if it is translating properly or not. Otherwise, give him, he will translate, I think. Translator has to translate as it is, everything. No partiality. Okay, so today evening, welcome you all for this Bhagavad Gita class, but we'll have some topic discussion. But I have chosen 18th chapter of Bhagavad Gita as it is by Srila Prabhupada, as it is given by Krishna, and 18th chapter is the perfection of renunciation. Verse number 65. Please repeat after me. Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishyasi satyam te pratijane priyosi me. Translation and purport by His Divine Grace, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: always think of me, become my devotee, worship me, and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. Purport by Srila Prabhupada. The most confidential part of knowledge is that one should become a pure devotee of Krishna and always think of him and act for him. One should not become an official meditator. Life should be so molded that one will always have the chance to think of Krishna. Is that Telugu or English? So read as it is. Why to speculate? ఎల్లప్పుడూ కృష్ణుడి గురించి ఆలోచించే అవకాశం ఉంటుంది. తన రోజువారీ కార్యకలాపాలని కృష్ణుడితో ఉపయోగించే విధంగా ఎల్లప్పుడూ వ్యవహరిస్తారు. One should always act in such a way that all his daily activities are in connection with Krishna. ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుడితో ఉపయోగించే విధంగా 24 గంటలు మన యొక్క కార్యక్రమాన్ని
He should arrange his life in such a way that throughout the 24 hours he cannot but think of Krishna. సో ప్రతిరోజు 24 గంటలు మనం కృష్ణుడి మీద ధ్యానం చేయడం కష్టమవుతుంది కానీ మనం ఆ విధంగా అలవాటు చేసుకోవాలి. And the Lord's promise is that anyone who is in such pure Krishna consciousness will certainly return to the abode of Krishna, where he will be engaged in the association of Krishna face to face. భగవంతుడి వాగ్దానం ఏమిటంటే అటువంటి స్వచ్ఛమైన కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న ఎవరైనా ఖచ్చితంగా కృష్ణుడి నివాసానికి తిరిగి వస్తారు. This most confidential part of knowledge is spoken to Arjun because he is the dear friend of Krishna. ఈ జ్ఞానం అత్యంత రహస్యమైన ఈ జ్ఞానాన్ని అర్జునుడితో చెప్పబడింది ఎందుకంటే అర్జునుడు కృష్ణుడికి ప్రియమైన స్నేహితుడు. Everyone who follows the path of Arjun can become a dear friend to Krishna and obtain the same perfection as Arjun. అర్జునుడు మార్గాన్ని అనుసరించే ప్రతి ఒక్కరూ కృష్ణుడికి ప్రియమైన స్నేహితులు కావచ్చు. These words stress that one should concentrate his mind upon Krishna, the very form with two hands carrying a flute, the bluish boy with a beautiful face and peacock feathers in his hair. ఈ పదాలు ఒకరు తన మనస్సుని కృష్ణుడిపై కేంద్రీకరించాలని చెబుతున్నాయి. రెండు చేతులతో వీలును పట్టుకున్న రూపం అందమైన ముఖం మరియు జుట్టులో జనకీకరణ కలిగిన నీలి రంగు బాగుంది. There are descriptions of Krishna found in the Brahma Samhita and other literatures. ఈ విషయం బ్రహ్మ సంహితలో మరియు ఇతర సాహిత్యాల్లో కూడా జోడించబడింది. One should fix his mind on this original form of Godhead, Krishna. ప్రతి ఒక్కరు తన మనస్సుని కృష్ణుడి యొక్క రూపంపై కేంద్రీకరించాలి. One should not even divert his attention to other forms of the Lord. భగవంతుడి ఇతర రూపాల వైపు తమ దృష్టిని మళ్లించాలి. The Lord has multi forms as Vishnu, Narayan, Ram, Varaha, etc. But a devotee should concentrate his mind on the form that was present before Arjun. భగవంతుడు విష్ణు నారాయణుడు రాముడు ప్రహ్లాదుడు వివిధ రూపాలలో ఉన్నారు కానీ అర్జునుడి వంటి భక్తులు మాత్రం ఆయన యొక్క విభజన రూపం మీదే మనస్సుని కేంద్రీకరించాలి. Concentration of the mind on the form of Krishna constitutes the most confidential part of knowledge, and this is disclosed to Arjun because Arjun is the most dear friend of Krishna's. ఈ విధంగా కృష్ణుడు విభజన రూపంలో మనస్సుని కేంద్రీకరించడం జ్ఞానంలో అత్యంత రహస్యమైన మాట మరియు ఇది అర్జునుడికి వల్ల చేయలేదు ఎందుకంటే అర్జునుడు కృష్ణుడికి అత్యంత ప్రియమైన స్నేహితుడు. So this is very important shloka of Srimad Bhagavad Gita. Some acharyas say that this is the essence of Bhagavad Gita. ఇది భగవద్గీతలో అత్యంత ముఖ్యమైన శ్లోకం ఎందుకంటే ఇదే భగవద్గీత యొక్క సారాంశం. Many times we hear that next verse 18.66 Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papyabhyo Mokshayishyami Ma Chucha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. This to be the essence. But some acharyas say this also is the essence. చాలా మంది అనుకుంటారు భగవద్గీతలో 18.66 సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. సో నీ అన్ని ధర్మాలు విడిచిపెట్టి నాకు శరణంలో ఉందని చెప్పి ఇదే భగవద్గీత యొక్క సారాంశం అనుకుంటున్నారు. కానీ దాంతో పాటు ఈ యొక్క మన్మనాభం కూడా భగవద్గీత యొక్క సారాంశం. So this verse Manmana Bhamat Bhakta is repeated twice at the end of 9th chapter also, which is exactly middle portion of Bhagavad Gita, and this is end, the conclusion, 18th chapter, and in that also towards the end. So twice it is these lines, especially first two lines, Manmana Bhamat Bhakto Madhyaji Mam Namaskuru. These lines are as it is in 9th shloka, 9th chapter as well as 18th chapter. ఇదే విషయం ఇదే శ్లోకాన్ని 934లో సూత్రంలో కూడా రిపీట్ చేయడం జరిగింది. మన్మనాభం భక్తిలో మధ్యాహ్నం మానసులో. So we can అత్యంత ముఖ్యమైన శ్లోకం. so thus we can understand that this is the essence of Bhagavad Gita. Why otherwise would Krishna repeat it? భగవంతుడు దీన్ని 2 సార్లు రిపీట్ చేయడం వల్ల ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన భాగమైన శ్లోకం అని మనకి అర్థమవుతుంది. 4 things is recommending in this verse. It is repeated twice. Manmana, fix your mind on me. సో 4 విషయాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మొదటి నా మీద కేంద్రీకరించి మనస్సుని. This is the highest, not so easy. In 12th chapter also, in 8th verse, Krishna says, Mayyeva manadasya may buddhim niveshe nivashasya mayyeva atavardhomna samshay. Just fix your mind upon me, O Arjun. సో ఇది చాలా కష్టమైన పని. ఇది 12వ అధ్యాయం 8వ శ్లోకంలో మయ్యేవ మనస్తత్వ అని చెప్పి భగవద్గీత ఉంటుంది. But then Krishna says, oh, that may be difficult. Athachittam samadhatum na shaknosi mai sthiram abhyasa yogena tato amichhaptum dhananjaya. In case you are not able to fix your mind upon me, then engage in following the regulative principles of devotional service. సో భగవంతుడి యొక్క రూపం మీద మనస్సుని కేంద్రీకరించడం చేయకపోతే మిగిలిన పద్ధతులను కూడా భక్తి యోగంలో వివరించడం జరిగింది. 4 Follow the regulative principles with the desire to attain me.
మాం ఇచ్చాప్యం గమ్యతే. సో ఈ విధంగా మిగిలిన పద్ధతులు కూడా మనం అవలంబించడం ద్వారా భగవంతుడికి దగ్గర అవుతాం. If you are not able to do that, then at least offer the fruits of your actions. All actions are not for me, but at least the fruits of your actions you offer to me. Next is this 12.10. ఏదైతే మనం భక్తి యోగంలో పూర్తిగా ఉండలేకపోతే కనీసం మన కర్మలను భగవంతుడికి ఆఫర్ చేయడం ద్వారా మనం మన యొక్క భక్తిని కొనసాగించవచ్చు. And if that is also difficult, then okay, at least offer the fruits of your actions for some noble cause, for some nice activity, not for your own self. Don't be selfish. సో మన కర్మయోగం వలన భగవంతుడికి ఆఫర్ చేయడం చేతకాని పక్షంలో కనీసం సామాజిక సేవలను కూడా వాటిని ఉపయోగించండి. So here also that same message is there, the first 12.8, manmana, just fix your mind upon me. ఇక్కడ కూడా ఈ యొక్క శ్లోకంలో కూడా అంటే నా మీదే నీ యొక్క మనసుకి కేంద్రీకరించాలి. Or bhavamad bhakto, become my devotee. మరియు నా యొక్క భక్తులు కావాలి. We'll focus on this later, but then otherwise it says madhyaji, worship me, offer me incense sticks, ghee lamp, etc. సో మనసు మీద అర్థం చేయడం చేత కాకపోతే కనీసం నన్ను అర్చించడం నువ్వు మొదలుపెట్టు. Mam namaskuru, offer your obeisances to me. ఆ శాస్త్రం చేయండి. How many of you offered obeisances to Lord here in the temple with your head touching to the ground? Raise your hand. No, not Sashtang, Panchang. Okay. Sashtang for gents, for Prabhuji's, and for Mataji's Panchang Prana. Raise your hand. Everybody did. Good. You are all devotees already. You are already Bhavamad Bhakto. You are already devotees. So Mam Namaskuru. So 4 things is saying. Fix your mind upon me, become a regular devotee, worship me, or you offer obeisances to me. Or 4 can also be them. ఈ శ్లోకంలో ఈ 4 చెప్పబడే నా మీద మనసుని అర్పించి నా కోసం అర్చించి నాకు నమస్కరించు. So we are already doing namaskar. That is already happening. We are doing. And Madhyaji worship coming to temple itself is also worshipping the Lord. Because otherwise, if nobody is coming, Pujari alone will feel little discouraged maybe. He may go on, but if all the devotees, their kirtan is going on. And the lordships also, Gaurnitai particularly, love to see devotees dance in kirtan more than even Pujari doing that worship by offering incense sticks, etc. మనం ప్రతిరోజు కూడా మందిరానికి రావాలి, ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి. భగవంతుడి రక్షణ, భగవంతుడి కీర్తన, ఈ యొక్క నృత్యం ఇవన్నీ కూడా కొనసాగుతూ ఉంటాయి. మీరు రాకపోతే కనుక పూజలు ఒకటే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. So third and fourth thing we are doing in one sense, but the goal is the first thing, manmana, fixing our mind on Krishna. రెండవది కూడా భగవాన్ని సెకండరీ థింగ్స్, కానీ మొదటి మనం చేయాల్సింది మన మనసుని భగవంతుడి యొక్క ఉపయోగించడం. So that is not so easy. So we'll focus on Bhavamad Bhakto, how to become devotee of Krishna. ఇది అనుకున్నంత సులభం కాదు. ఇప్పుడు మనం అది ఏ విధంగా మనం దాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలో చూస్తాం. So there are 2 things which are permanent, that is eternal in this material creation. Everything else is temporary. సో రెండే 2 విషయాలు ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తులో శాశ్వతమైనవి. ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి. Just like whatever in this temple, we see so many things. We see chandeliers, fans, bulbs, ceiling, floor of tiles, mats, table, procession, so many things. But none of things are permanent. These things 100 years later or 5,000 years later, none of these things will exist. They will be all gone. సో ఈ మందిరంలో చూసేవన్నీ కూడా ఫ్యాన్లు, లైట్లు, ఈ యొక్క బల్బ్ స్టాండ్లు, ఈ యొక్క ఇక్కడ ఉన్న వస్తువులన్నీ కూడా 100 సంవత్సరాల తర్వాత కాకపోతే 5,000 సంవత్సరాల తర్వాత నశించిపోయాయి. ఏవి కూడా ఇక్కడ శాశ్వతమైనవి కాదు. In fact, lakhs of years later, this whole creation will be destroyed. Pralaya, annihilation. 60,000 సంవత్సరాల, 1,00,000 సంవత్సరాల తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా నశించిపోతాయి ప్రళయం రూపంలో. But 2 things never get destroyed because they are eternal. కానీ 2 విషయాలు మనకు ఎప్పటికీ నశించిపోవు. The Lord, శాశ్వతమైనవి. the Lord who has Sachidananda body, భగవంతుడి యొక్క సచ్చిదానంద స్వరూపం, and Jiva also who is Sachidananda, సో మనం ఎవరైతే ఉన్నామో జీవాలలో అవి కూడా సచ్చిదానంద స్వరూపం. eternal, full of knowledge and full of bliss. సో పూర్ణ జ్ఞానము అదేవిధంగా శాశ్వతమైన ఆనందం. And these 2 are connected through some eternal relationship that is called as bhakti. ఈ పరమాత్మకి జీవాత్మకి కూడా లోపల సంబంధం ఉంది. అది ఏమిటి అంటే భక్తి.
So this bhakti we have to practice. ఈ భక్తిని మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా సాధించాలి. Bhakti is of three types. భక్తి అనేది మూడు రకాలు. First is sadhan bhakti, second is bhav bhakti, third is prem bhakti. మొదటి సాధన భక్తి, రెండవది భావ భక్తి, మూడవది ప్రేమ భక్తి. Not sadhana bhakti, sadhan bhakti. సాధన భక్తి. That is a word many devotees use, but that's a wrong word. Is in a sense you will find nowhere in Prabhupada books. It is sadhana bhakti, not sadhana. I think devotees love Matajis, so sadhana Mataji they like. They don't like sadhan Prabhu maybe. God knows why. యూజువల్ గా సాధన అని చెప్పి అలవాటు అయిపోయినాం, బట్ దాన్ని సాధన భక్తి అంటాం. Mataji's love sadhana Mataji, it's okay. But why Prabhuji's love sadhana Mataji, I don't know. It's transit. మేబీ సాధన అనే మా పేరులో మాతాజీ ఉంటుంటారు, అందుకే సాధన సాధనకి మాతాజీ కలుగుతున్నారు. కానీ ప్రభుజీ ఎందుకు సాధన అంటున్నారో అర్థం కావట్లేదు. So sadhan bhakti, bhav bhakti, prem bhakti. సాధన భక్తి, భావ భక్తి, ప్రేమ భక్తి. Prema bhakti is our goal, becoming complete 100% lovers of Krishna. మన యొక్క లక్ష్యం ప్రేమ భక్తి ఉండాలి, ఎందుకంటే వీళ్ళు పూర్తిగా భగవంతుడిని ప్రేమిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. And just the beginning stage of that is bhava bhakti. So they are very close to each other. Bhava bhakti and immediately prem bhakti. సో ముందుగా మనం భావ భక్తికి చేరుకున్నాము, దాని తర్వాత ఇమీడియట్ గా మనం ప్రేమ భక్తిలోకి వెళ్తాము. Srila Rupa Goswami Pad says prema bhakti is complete sun rising above the horizon, and then everything is illuminated. And bhava bhakti is just the first ray. When the sun is rising from behind the mountain on the eastern horizon, slightly comes up and the first ray comes on earth. So that is bhava bhakti compared to bhava bhakti. సో ప్రేమ భక్తి అనేది పూర్తిగా ఉదయించిన సూర్యుడు వాడు, కానీ భావ భక్తి అనేది అప్పుడే మొదలైన ఒక సూర్య కిరణం లాంటిది. So now if you are standing in the morning somewhere at 6 or 56, 7 o'clock around nowadays, so you will find there sun just starts rising and the first ray comes, and within next 5 minutes also whole sun will be up. So it doesn't take much time from that first ray to the end, all the rays coming. మనం సూర్యోదయం టైంలో పొద్దున 6:30 అలా చూస్తే మొట్టమొదటిగా సూర్యుడు అలా రావడం కనపడుతుంది, అంటే దశ ఒకటి రెండు కనపడుతుంది. వెంటనే సూర్యుడు మొత్తం ఉదయించడం చూస్తాం. But now as sun is set here, it's almost 7:40, and now for us to get even the first ray and the whole all sun rays of the sun, it will take almost 11 hours or so. Cannot get it very quickly in 1-2 hours. సూర్యాస్తమయం అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ మనం సూర్యోదయం చూడడానికి ఆల్మోస్ట్ 10 గంటలు టైం తీసుకుంటాం. The Vaidhi Bhakti takes, Sadhan Bhakti takes long time in one sense. సాధన భక్తి అనేది చాలా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది. To reach to Bhav Bhakti and then quickly Prem Bhakti stage. సో ఎప్పుడైతే ఈ సమయాన్ని మనం వీక్షించి భావ భక్తిలోకి వెళ్తామో వెంటనే మనం ప్రేమ భక్తిలో కూడా ఆటోమేటిక్ గా వెళ్తాం. Sadhan Bhakti has two types. సాధన భక్తి Vaidhi Sadhan Bhakti and Raganuga Sadhan Bhakti. సాధన భక్తి రెండు రకాలు, ఒకటి వైదిక సాధన భక్తి, రెండు రాగనుగా సాధన. Raga means attachment or attraction. Attachment you can say. సో రాగం అనేది అనురాగము లేదా ఆకర్షణ. And Raga Anuga, following the attachment that Brajavasis have for Krishna. When we are also following the Brajavasis, then we are said to be practicing Raganuga Bhakti. సో వ్రతవాసులు ఏ విధంగా కృష్ణుని ఆకర్షిస్తూ ఉన్నారు, కృష్ణుని వెంబడిస్తున్నారు, అదే విధంగా మనం కూడా వారి అభిప్రాయాల్లో వెళ్ళాలి అనే పదానికి నిర్వచనం ఈ రాగాలు. That is also Sadhan Bhakti only, but advanced stage of Sadhan Bhakti. అది కూడా సాధన భక్తిలో భాగమే, కాకపోతే పురోగమించిన సాధన. And before that, there is Vaidhi Sadhan Bhakti. Vaidhi comes from word Vidhi. Vidhi means rules and regulation, do's and don'ts. Do this, don't do that. Do also take association of devotees, read Prabhupada books, chant Hare Krishna, take prasadam. These are do's. And don'ts are don't take meat, don't gamble, don't have illicit sex, and don't take intoxicants. సో సాధన భక్తిలో మొదటి ప్రక్రియ Sadhan Bhakti. Sadhna Mataji is so loud. I don't have any problem with Sadhna Mataji, but Rupa Goswami is not mad after Sadhana Mataji. He has told us Sadhan Bhakti. సాధన భక్తిలో మొదటిగా వచ్చే ప్రక్రియ వైదిక సాధన భక్తి. ఇందులో ఏంటంటే మనం విధి నియమాలను అనుసరించి ముందుకు సాగుతూ ఉంటాం. ఏ విధంగా 4 నియమాలు గోపాలను కేటాయించారు, మాంసాహారం, మద్యపానం,
ఇటువంటి చేయకూడదు, వాటిని విధిపూర్వకంగా మనం ఆచరించాలని కూడా సాధన మధ్యలో వస్తాయి. So there is one verse in the Padma Puran. Smartavyam satatam Vishnuho vismartavyam na jatuchit sarva vidhi nishadhyasyor etayoreva kinkara. Smartavyam satatam Vishnu. Always remember Lord Vishnu. That means Vishnu, Ram, Krishna. Anybody who is devotee of that particular Lord, he will remember his God. పరమపురంలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది. స్మర్తవ్యం స్మర్తం విష్ణు విస్మర్తవ్యం అని, అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం భగవంతుడిని గుర్తుంచుకోవాలి. ఏమి విషయాలు తీసుకుంటాం. But here Krishna is saying, one mana, you fix your mind on me only, and Prabhupada also clarifies, one should not even, devotees of Krishna should not even divert their attention to other forms like Ram, Nrsimha, Varaha, Vaman, Kurma, Vasu. They are all incarnations of the Lord, all due respect. I mean, they are Lord only, but devotee of Krishna should fix his mind on Krishna alone, nobody else. గోపాల్ గారు చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఏదైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క ద్విభుజ రూపం మీదే మన యొక్క మనసును కర్మ చేయాలి. ఆయన వేరే రూపాలు ఉన్న నృసింహ, రామ, వర ఇవన్నీ కూడా మీద మనం చేయవలసిన అవసరం లేదు. గోపాల్ గారు Vismartavyam na jatuchit. Never forget Lord Krishna. ఎప్పటికీ మనం భగవంతుని మర్చిపోకూడదు. Sarva vidhi nishadhyasyor. All vidhis and nishad, do's and don'ts. Etayor eva kinkaraha. They are subservient to this one top rule of always remembering Krishna and never forgetting him. సో ప్రతి విధానంలో కూడా చేయవలసినవి ఉంటాయి, చేయకూడనివి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా మనం భగవంతుని గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఎప్పుడు మనం మర్చిపోకూడదు. నిరంతరం గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఎప్పుడు మర్చిపోవాలి. So our goal is to always remember Lord Krishna. మన యొక్క లక్ష్యం మన ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని గుర్తించుకోవాలి. So how to reach it? By regular practice of devotional service. ఇది ఏ విధంగా చేరుకోగలుగుతామో మనం నిరంతర సాధన. Of all the ways of getting Krishna, through activities, then it is karma yoga, through cultivating knowledge, it is jnana yoga, by meditation, dhyana yoga, and by devotional service, bhakti yoga. Bhakti yoga is topmost in all this four. భగవద్గీతలో ఈ 4 యోగాలు ఉన్నాయి. భగవంతుని చేరుకునే మార్గాలు ఒకటి కర్మయోగం, జ్ఞాన యోగం, అష్టాంగ యోగం లేదా ధ్యాన యోగం, 4 భక్తి యోగం. భక్తి యోగం అనేది అన్నిటి ఉంటాయి. That we find in Bhagavad Gita all throughout. No, manmana mad bhakto, or patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prayachati tadaham bhakti uparutam. And then he says, one more shloka is there. There are many shlokas in which bhakti, bhakta only word comes. Krishna is famous as Bhakta Vatsal also, not Parmi Vatsal, Gyani Vatsal, Yogi Vatsal, but Bhakta Vatsal. He loves his devotees. సో భగవద్గీతలో ఈ విషయాన్ని మనం భక్తికి సంబంధించిన విషయాన్ని భగవద్గీత క్లియర్గా చూసుకుంటాం. భగవంతుడికి పట్ల ప్రేమతో భక్తితో 2 సార్లు భక్తి అని వస్తుంది. కాబట్టి భగవంతుడు భక్తవత్సలుడు కానీ కర్మవత్సలుడు, జ్ఞానవత్సలుడు కాదు. భగవంతుడు భక్తవత్సలుడు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. These vidhis, do's, Srila Rupa Goswami says there are 64 regulative principles, 64 things we should do. Bhakti means doing. As such, Shri Prahlad Maharaj has said that bhakti is done in 9 ways. Shravanam kirtanam Vishnoho, Smaranam Padasevanam, Archanam Vandanam Dasyam, Sakhyam Atmanivedanam. That you hear about Krishna, you speak about Krishna, remember Krishna, you perform physical services to Krishna, you worship Krishna through deity worship, you become Lord's servant, you become Lord's friend, or surrender everything to the Lord, or offer prayers to the Lord. 9 ways are there of practicing bhakti. భక్తి గురించి, భక్తిలో ఉన్న అంగాల గురించి లోపకోసంగా చాలా చక్కగా వివరించారు. మొత్తం భక్తిలో 64 రకాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ప్రహ్లాద్ మహారాజు కూడా తన యొక్క శిష్యులకు వివరించడం జరిగింది. భక్తి అనేది ముఖ్యంగా 9 పద్ధతులు ఉంటాయి. శ్రవణం, కీర్తనం, విశ్లేషణం, ఆదర్శనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సాఖ్యం, ఆత్మనివేదనం అని ఈ 9 పద్ధతుల్లో మనం దేనిని అవలంబించవచ్చు. And this 9 only, what Prahlad Maharaj is telling, Srila Rupa Goswami has extended to 64. సో ఈ ప్రహ్లాద మహారాజు ఏదైతే చెప్పిన ఈ 9 పద్ధతులు ఈ లోపకోసం వారు విస్తారంగా వివరించారు. వాటిని 64 అంగాలుగా ఆయన రూపొందించారు. So these 64 are big in number. If you attend morning program in any ISKCON temple from 4:30 in the morning till around 9:30, around 41 of the 64 regulative principles will be automatically performed.
మామూలుగా అయితే 24 దినాలు చాలా కష్టమైనవి. కానీ మనం ఎప్పుడైతే మంగళవారం నుంచి ఒక 9 గంటల వరకు ఉంటామో అందులో మాక్సిమం 41 అర్థాన్ని కవర్ చేస్తున్నాము. Just like chanting, singing, dancing, going around for circumambulation, pradakshina, accepting charanamrut. So all these things are there as part of morning program. So 41 are taken care more or less. సో మంగళవారంలో ఇవన్నీ కవర్ అయిపోతే ఆల్మోస్ట్ 41 అంగాలు మనం పొద్దున్నే కీర్తన చేస్తాము, భగవంతుని రక్షణ చేస్తాము, చరణాలు కూడా తీసుకుంటాము, మనం వాసన చూస్తాము, ఇంకా ప్రదక్షిణ చేస్తాము. ఈ రకంగా మనం 41 అంగాలను పూర్తి చేసుకోగలుగుతాం. But like celebration of festivals, every day is not a festival. Varaha Dwadashi, Narsimha Chaturdashi, that will come once in a while, and Janmashtami will come once in a year only. So that is not there in daily morning program. So that way 64 cannot be done. It has a part of morning program. 41 are taken care. ఇప్పుడు సంవత్సరానికి ఒకసారి వచ్చే జన్మాష్టమి, నరసింహ చతుర్దశి, శ్రీరామనవమి వంటి వాటిలో ఈ యొక్క 64 దినాలు కవర్. మనం నిరంతరం చేసే ప్రతిరోజు చేసే వాటిలోనే కవర్ అవుతుంది. So 64 is a big number which we are not able to do morning program in temple also. So thus Srila Rupa Goswami has given very mercifully just 5 called as Panchanga Bhakti, 5-fold devotional practices. 64 గ్రంథాలన్నీ చాలా కష్టతరమైనవి కాబట్టి ఇందులో అతి ముఖ్యమైన 5 అంగాలు ఉపయోగిస్తున్నారు. So they are mentioned. He says Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Mathura Vasa, Shri Murtira, Shraddhaya Sevan. So first is Sadhu Sangha, association of devotees. ఈ 5 రంగాల్లో సాధు సంఘ, నామకీర్తన, మధురావాస. So we should make sure regularly we have satsang, association. As many devotees as possible should come together in one place, like temple hall or in one's own house. There may be deities or the photos of the deities. So there all family members can come together, call some neighbors, some friends, as many people as possible, as many devotees. So that is Sadhu Sangha. సాధు సంఘం అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇక్కడ కలుస్తున్నామో భగవంతుడి ఆరాధించడం కోసం ఈ విధంగా మనం దేవుడు కూడా కలిసి ఉండాలి అని చూస్తాం. It is said that Sanke Shakti Kali Yuga, in Kali Yuga we get strength by association. So more the devotees come together, more powerful is the power there, bhakti there. ఈ కలియుగంలో ఈ సాధు సంఘమే అత్యంత బాగుంటుంది. For that reason only Srila Prabhupada established International Society for Krishna Consciousness, Antarashtriya Krishna Bhavnamrut Sangha, Sanke Shakti Kali Yuga, to create power or to give us strength in our devotional practices. సో ఈ ఉద్దేశం కోసమే ప్రభుపాదులు ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించారు. ఇది అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం, అంటే సాధు సాంగత్యము. Srila Ishwarpuri, Srila Chaitanya Mahaprabhu's spiritual master also instructed him during initiation. He said that Nacho Gao Bhakta Sange Karo Sankirtan Krishna Nama Upadeshi Tare Sarvajan. You dance, gao, sing Bhakta Sange in the association of devotees. సో ఈశ్వరుడు చైతన్య మహాప్రభు యొక్క గురువు గారు ఇదే విషయాన్ని బోధించారు మహాప్రభుకి విదేశ సమయంలో. ఏంటంటే భక్తులతో నృత్యం చేయి, భక్తులతో ఉండి పాటలు పాడు, భక్తులతో పాటు భక్తుల సాంగత్యంగా. So Karo Nacho Gao Bhakta Sange Karo Sankirtan. So when many people come together and sing loudly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. That is called as Sankirtan. ఈ సాధు సాంగత్యంలో మనం వివేగా హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని ఉచ్చరించాలి అని చెప్పేసి ఈశ్వరుడి మహాప్రభుకి బోధించారు. Nacho Gao Bhakta Sange Karo Sankirtan, Krishna Nama Upadeshi. Instruct everyone to chant the holy name of Krishna. సో ప్రతి ఒక్కరికి మీరు ఉపదేశం చేయండి, ఏమని ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని ఉచ్చరించండి. Tara Sarvajan, and thus deliver everyone. ప్రతి ఒక్కరిని ఈ విధంగా విముక్తిని కావిస్తుంది. So association of devotees is very important. సో ఈ విధంగా భక్తుల సంకల్పం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం. So that's why this morning program, even if best is to come to temple only, but then because some devotees houses may be 2 kilometers, 5 kilometers away, and that to 4:30 early in the morning, when there is no traffic and seclusion, in a sense lonely. So we don't know. Sometimes not. It's a little risky in the cities. So then in their own place, nearby some center or
in one's own house, one should gather with family members, husband, wife, children, parents, some neighbors, or could be some nearby devotees. They all can congregate there in that place. So that way, satsang will happen. ప్రతిరోజు మందిరానికి వచ్చి మంగళవారం అటెండ్ అవ్వడం అనేది ఉత్తమమైనది. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అంటే చాలా మంది మందిరానికి ఇబ్బందులకు దూరంగా ఉన్నారు. ఈ విధంగా ఉంటే కష్టమైన పరిస్థితులు కాబట్టి మీ యొక్క సరౌండింగ్స్ లో మీరు చక్కగా కొంతమంది గ్రూప్ మేనేజ్ చేసి అక్కడ మీరు మంగళవారం చేసుకోవడం కూడా ఒక మంచి పద్ధతి లేదు. ఈ విధంగా కూడా మనం సాధువారికి సంబంధించి We can do all these spiritual activities alone also, but then it will not have so much strength. వ్యక్తిగతంగా కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ ఇది అంత ఫలితాన్ని ఇవ్వదు. एकाकी आवार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने. Alone I cannot chant. Bhaktivinoda Thakur says. భక్తివినోద ఠాకూర్ అంటారు ఒంటరిగా నేను ఈ యొక్క జపాన్ చేయలేను. But just like now we are having this class because all of you have gathered here. If nobody is there and everything is there, I have success and I am sitting here, I won't be able to speak. But there is no inspiration. Whom to speak? To four walls. Now you all are hearing, attentively hearing, making notes also. So that gives inspiration. మీ అందరూ ఇక్కడ సమకూరారు కాబట్టి మీ అందరికీ కావాల్సిన ఇవ్వగలుగుతున్నాను. లేకపోతే నేను ఎలా చెప్పుకోగలుగుతాను? Thus we should all ensure that it's like a contract that we are sadhakas, sadhan bhakti we do. So it's a contract with the Supreme Lord that morning 4 a.m. to something like 9 a.m. As much as possible. Brahmacharis have this almost 4 a.m. to 9 a.m. Now Grihasthas because of household duties maybe little less. Maybe 5 a.m. to 8 a.m. or 5 a.m. to 7:30 a.m. But as many hours as is possible coming together and practicing devotional service. That is very important, especially Shravanam and Kirtanam. ఈ భగవద్గీతలో బలమైన సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. ఉదయం 6 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ఈ విధంగా రావాలి. Just like we charge our mobile in the night time, so that throughout day we can use it. Just imagine we have not charged in the night or early in the morning hours, and then daytime we are using like anything, it will get discharged, and then you are wondering where to charge, and then now I have many other calls to make also. So we do it early morning hours, so that throughout day that mobile is usable. ఉదయం కూడా మనం ఏ విధంగా మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటామో అది ఈ రోజంతా ఉపయోగపడుతుందో ఆ విధంగా మనం ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 సాధన చేయడం ద్వారా మనం రోజంతా కూడా రీఛార్జ్ చేయగలుగుతాం. చాలా Similarly, we should charge our spiritual batteries, our consciousness early in the morning hours called Brahma Muhurta. Brahma means spiritual, Muhurta means time, spiritual time for spiritual practices. ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక సాధన కోసం అనేది బ్రహ్మముహూర్తం ఎంతో ఉన్నతమైనది అని చెప్తున్నాం. మనం అందరం కూడా ఆధ్యాత్మికంగా రీఛార్జ్ అవ్వడం అనేది చాలా అవసరం. This is Brahma Muhurta time starts 1.5 hours before sunrise. So nowadays something like 6:45 sunrises. So 5:15 onwards. So before that we should have taken bath. So best is 4:30. What Prabhupada has given kind of standard. So get up by 4 and 4:30 you begin. Okay, Grihasthas sometimes become late. So get up by 4:30. Start by 5 o'clock maybe. But make sure these early morning hours you are awake and you are practicing these things that we are discussing. బ్రహ్మముహూర్తం అనేది సూర్యోదయానికి ఒక సుమారుగా ఒక ముందు వస్తుంది. అందుకే ప్రభుపాద గారు 4:30కి కేటాయించడం జరిగింది. మనం అందరూ వ్యవస్థలు కాబట్టి ఒక అరగంట అటు ఇటు అయినా పర్వాలేదు. బట్ సూర్యోదయానికి ముందే మనం 5 గంటల వరకు చేసుకోవడం These are quiet hours. There is hardly any traffic. Nobody there on the road at 4 a.m., 5 a.m. almost, and no other noises, construction work, nothing is the whole world is silent. It's very powerful for spiritual practices. We can do all the spiritual practices with much better concentration. ఉదయాన్నే ఈ బ్రహ్మముహూర్త సమయంలో ప్రశాంతంగా ఇస్తే ఉంటుంది, ఎటువంటి ట్రాఫిక్ సమస్యలు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ఆధ్యాత్మికంగా ఇది మనకి ఎంతో శక్తి ఇస్తుంది. We know also that students they study many times early in the morning hours because absorption is better, concentration is high. ఉదయం కూడా అనేది మనం తీసుకున్న ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం తీసుకోవడం కూడా చాలా సులువుగా అవుతుంది, సులభంగా ఉంటుంది. Those who want to have some exercise, jogging, etc., they also go early morning hours. Now, if they go so much of carbon monoxide, they will get contaminated. Health will go down there.
ఉదయాన్నే జాగింగ్ చేసేవాళ్ళు, ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాళ్ళు కూడా అలాగే వదిలిపోవడానికి గల కారణం ఇటువంటి సమయంలో అయితే ఎక్కువగా పొల్యూషన్ ఉంటుంది. Even people who want to learn two-wheeler driving, four-wheeler driving, they practice, they can do early in the morning, there is not much traffic, there is not many accident, and they get little more confidence. ఈ ఎవరైతే డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో ఫోర్ వీలర్ టూ వీలర్ వాళ్ళు కూడా ఉదయం పూటే ఎవరో ఈ సమయంలో చక్కగా నేర్చుకుంటారు. ఎందుకంటే ఇటువంటి Similarly, నేర్చుకోవడానికి music also, they have that alap and all that. Morning hours are very good. ఈ యొక్క మ్యూజిక్ నేర్చుకునే వాళ్ళు కూడా ఉదయం పూట సాధన చేయడం అనేది చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. Because daytime there are so many other vilap and pralap that alap is not heard only. ఉదయం పూట అనేది చక్కగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఇటువంటి సమయంలో ఈ ఆలాపనలు ఏమీ రావు. Vilap means people crying and pralap means they are shouting. So how can your alap be heard? అరుపులు ఏడుపులు తప్ప ఇట్లాంటి టైంలో ఇటువంటి ప్రశాంతత ఉండదు. You'll have to go and pacify them. Please shut up. I want to practice my alap. మేబీ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ కావాలంటే మ్యూజిక్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి ఎవరు ఊరుకోరు. Now do you have office hours and other heavy duty? So it's early morning hours in the mode of goodness. This is very good. పొద్దున్నే మనం ఎక్కువ కూడా సత్వరంలో ఉంటారు కాబట్టి అది మనకి అనువైన సమయం ఉంటుంది. ఆఫీస్లో చాలా బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటుంది. అందుకని ఇది సరైన సమయం కాదు. So how many of you get up between 3 to 4 in the morning, not in the evening? 3 గంటల నుంచి 4 గంటల మధ్యలో వెళ్తున్నాం. Good, we have some. How many of you get up between 4 to 5? 4 నుంచి 5 గంటల మధ్యలో ఎవరు వెళ్తున్నారు? How many of you get up between 5 to 6? Majority is in this section. 6 to 7. 1. 7 to 8. Now nobody will raise hand. My image will be down in public. I cannot go beyond that. Who gets up between 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11. So in Bhagavad Gita, Krishna says, Ya Nisha Sarva Bhutanam Tasyam Jagrati Sayami. What is the daytime for materialistic people is the night for a devotee. And what is the night for a materialistic people is the day for a devotee. So now it is like night time for us. Very soon we want to sleep by 9, 9:30, 10. But many people will get up now and they'll be fresh. Chalo, now college is over. Now let me go for dhaba, let me go for movie, let me go for roaming, let me go for eating, like that. So they will be doing that. And morning when we get up at 4 o'clock and we start fresh after taking bath, many people will be fast asleep. And they will start at 9 a.m., 10 a.m., like that. So what is night for them is day for us. What is day for them is night for us. Completely 180 degree, like poles apart. భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడింది జ్ఞానిస్తాం సర్వోదరాన తస్యాం జాగ్రత్త సమీపి. ఎవరైతే భక్తులు ఉంటారో వాళ్ళకి రాత్రి సమయం అనేది మేల్కొని చేస్తుంది. రాత్రి సమయం అనేది నిద్రపోతాము, పగటి సమయం మనం మేల్కొని ఉంటాం. కానీ బయట వాళ్ళకి అంటే మెటీరియల్స్ పీపుల్కి బయట ఆపోజిట్ లో ఉంటారు. That's why many times we hear that material world is the perverted reflection of the spiritual world. Similarly, material life is perverted reflection of the spiritual life. What is day for them is night for us. What is night for them is day for us. Completely opposite. Reflection. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అనేది భౌతిక ప్రపంచానికి వికృతమైంది. భౌతిక ప్రపంచం అనేది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వికృతమైనది. ప్రతిబింబం అక్కడ పగలైతే ఇక్కడ రాత్రి, అక్కడ రాత్రి అయితే ఇక్కడ పగలు. So make sure that you are early in the morning. But for that you have to sleep early also. Early to bed, early to rise. How can you sleep at 12 o'clock and get up at 4 o'clock? That is very less rest. We need to sleep at 10 or 9:30. More earlier the better. According to Ayurveda, 9 to 3, 9 p.m. to 3 a.m. These are very important hours. This time we should be sleeping only. But unfortunately, because of the boss sitting in America, for many software engineers, they have to work till late night because that is his day. And here it is midnight. People have to keep working because they are slaves of these American masters. And then it becomes very health issues also. Whole thing gets disturbed. మనం ఇంట్లో ఉంటే హెల్తీకి వెళ్ళి రిచువలైజ్ అనేది అంటే త్వరగా పడుకోవాలి, అదేవిధంగా త్వరగా ఇవ్వాలి. సభ్యులకి ఏంటంటే సరైన సమయం ఏంటంటే రాత్రి 9 గంటల పడుకోవడం, పొద్దున్నే 3 గంటలకు పడుకోవడం. అన్లెస్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ వ్యవస్థలు వాడి తప్ప మిగిలిన వాళ్ళకి చేయాల్సిన ఈ 6 గంటల సమయం.
So that is Sadhu Sangha Nam Sankirtan, Nama Kirtan. So we should chant every day. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Prabhupada says this chanting is the easiest way to remember Radha Krishna. రాజస్థాన్ తర్వాత మనం నామసంకీర్తనని అవలంబించాలి ఈ రోజులో. Because Hare means Hara in vocative becomes Hare. We are addressing Srimati Radharani, calling her, "Oh Radharani, oh my mother, please help me." సో హరే కృష్ణ మంత్రంలో హర అంటే శ్రీమతి రాధారాణి. మనం ప్రతిరోజు ఆమె పిలుస్తున్నాము, దయచేసి రాధమ్మ మాకు సహాయం చేయి. And Krishna means the all attractive one, that is Lord Krishna. సో కృష్ణ అంటే సర్వాకర్షకుడు, ఆయన కూడా మనం ప్రార్థిస్తాం. Ram also refers to Krishna only. The one who gives pleasure to Srimati Radharani, Radhika Raman, is called as Ram. We are not referring to Balram, Parshuram, or Dashrath Nandan Ram. No, Krishna only. ఇక్కడ రామ పదం కూడా కృష్ణుడే సూచిస్తుంది, ఎందుకంటే రాధారమణ అంటే కృష్ణుడే అని అర్థం. So ideally we should chant 24 hours. Kirtaniya Sadahari, Satatam Kirtayantoma. Always chant my glories, Krishna is telling. వాస్తవానికి ఏంటంటే మనం 24 గంటలు కూడా కీర్తనలోనే ఉండాలి. కీర్తనీయ సదా హరి అంటారు. But because we are conditioned, ISKCON also began in that way only. Early stage of ISKCON, early followers this approach Prabhupada, whom they addressed as Swamiji. Swamiji, how many rounds of Hare Krishna mantra you expect us to chant? Prabhupada said 64. They said 64? Too much. 7-8 hours, whole day you will go in that. Give some concession. Prabhupada said, okay, 32 rounds. They said, no, that also will take 3.5, 4 hours. Swamiji, more concession. Prabhupada said 16 minimum, nothing less. So that became standard. But actually scripture's standard is not 16 rounds. Scriptural standard is 1 lakh holy name. Laksheshwar. Chaitanya Mahaprabhu said, I will go to his house only, who daily chants 1 lakh holy name. That is, comes to 58 rounds. But 64 is also recommended. సాధారణంగా అయితే 64 మార్లు చేయాలి, ఎందుకంటే మహాప్రభు ఇచ్చిన ఆదేశం 1 lakh 1,00,000 నామాలు అని చెప్పి అది అరౌండ్ 58 మార్లు వస్తుంది. కానీ మనం యూజువల్గా 64 మార్లు చేసుకుంటాం. కానీ ఎవరైతే ఫారినర్స్ వాళ్ళ శిష్యులు ఉన్నారో ప్రభుపాది వారిని వాళ్ళని ప్రభుపాదిని అభ్యర్థించడం జరిగింది. ప్రభుపాది ఎన్ని మార్లు చేయాలంటే 64 చేయాలంటే నేను చేయలేమంటే 32 అయినా చేయాలి. అది చేయలేదు ప్రభుపాది ఇంకా కన్సెషన్ ఇవ్వండి అంటే కనీసం 16 మార్లు అని చెప్తాను. అంటే 16 మార్లు కాదు, 16 అంటే ఎక్కువ చేసుకోండి, కానీ కనీసం 16 అయితే ప్రతిరోజు చేయాలి అని So Prabhupada very mercifully has given us concession. So we should not just chant 16 rounds, we should chant 16 good rounds. వాళ్ళు మన మీద ఒక చూపించి 16 ఇచ్చారు, కానీ ఆ 16 మార్లు మనం పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి, చాలా దగ్గరగా చేయాలి, చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి. We should clearly pronounce Hare Krishna mantra. Not that Hare Krishna, Hare Krishna. Snake has come. Snake has come. Where is snake? Snake nahi, this is snake Prabhu. Hare Krishna. It's just rushing through. 16 మార్లు అనేది చాలా పద్ధతిగా చక్కగా స్పష్టంగా వినిపించేట్టుగా మనం చేసుకోవాలి. అడావుడిగా చేసుకోవాలి. ఇది ఏం వర్ణిస్తుంది. Some become snake Prabhus and other become lion Prabhus. They change the mantra. They start new mantra. కొంతమంది వేరే కోమలాగా ఉంటుంది, కాబట్టి అలా అనిపిస్తుంది. How many of you have seen devotees sleeping in Japan, snoring also? You should come every day for morning program. Then you get to see all types of chanters, snake chanters, lion chanters, and all others. ఇలాగే ఎంతమంది చేస్తున్నారు. ఇంకా అలాగే So clear pronunciation, 27,648 holy names, 16 rounds miss. So we should not chant 27,647. 27,648 holy names. First Hare to last Hare. So all should be clearly pronounced. ఈ 16 మార్లు వచ్చేది 27,458. And we should also then hear, which is very difficult. మనం జపించడమే కాదు, దాన్ని చాలా స్పష్టంగా మనం వినాలి. Krishna has recommended that yato yato nishchalati manaschanchala mastiram tatastato niyamaitat atmanneva vasham niyam. Whenever and wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, Arjun, bring it back and focus it on the higher self. ఇది ఆరాధనగా చెప్పబడింది. ఎప్పుడైతే మనసులో అనేది చర్చగా అవుతుందో, బయటికి అటు ఇటు చూస్తుందో దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం నువ్వు నిర్వహించుకోవాలి. So this is difficult
but still one has to, because that is what it means by a sadhaka. That means one who is practitioner. Unless he practices, how could he become perfect? Practice makes man perfect. So we have to practice. సో సాధన అనేది మనకి పర్ఫెక్షన్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మనం ప్రతిరోజు కూడా సాధన చేయాలి. How much we have practiced the things which we are expert at. Just like cycling, we draw it for hours and hours, isn't it? Similarly, any other thing like cricket or any sports games, we practice, let practice, isn't it? So many hours and hours, and then we become better at it. మనం చాలా విషయాల్లో క్రికెట్ ఆడతాం, సైక్లింగ్ చేసుకోవడం, ఇంకా రకరకాల యాక్టివిటీస్ లో మనం చాలా చాలా సాధన చేస్తూ గట్టిగా సాధన కొన్ని గంటల తరబడి చేస్తూ ఉంటాం. Similarly, many Matajis may be expert at cooking. It's not like you enter in kitchen as a small girl and within 1 hour you are expert cook. No, it takes days, months, sometimes years or decades also to become expert cook. మనం ఒక రెస్టారెంట్ కుక్ అవ్వడం కోసం కూడా కొన్ని గంటలు నెలలు సంవత్సరాలు సాధన చేస్తుంటాం. ఇలా మన శరీరం చాలా వచ్చేది కాదు. Thus, we need to be very enthusiastic in practicing these limbs of devotional service. సో మనం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉండాలి ఈ యొక్క భక్తి యొక్క అంగాలు కూడా మనం సాధన చేయవచ్చు. So that is a Nam Kirtan. Many things can be said, but I'm just rushing through. Sadhu Sangha Nam Kirtan, Bhagavad Shravan. There should be Bhagavad reading or Shravanam every day. And that also in the morning, that 4 o'clock to 9 o'clock in that period. ఇది కూడా మూడవ కూడా భగవద్ శ్రవణం అనేది ముఖ్యమైన అనుభవం చెప్తున్నారు. ఈ 4 నుంచి 9 గంటల మధ్యలో ఇది కూడా అటెండ్ చేసుకుంటాం. So what devotees could do in case grahasthas at home, they can have fast track morning program. Here it is very elaborate. So what they can do, something like Samsara Dava Nalalido Loka, and then followed by Namo Vishnu Padaya Jai Sri Krishna Chaitanya, Hare Krishna Mantra. They can do it quickly in around 15 to 18 minutes max. And then nursing Aarti in 2 to 3 minutes. No line repeating like that. And then Tulsi Aarti in 4 minutes or so, 3 to 4 minutes. And done. These 3 are done mainly. And Bhagavad reading or Katha class can be there for minimum 20 minutes. So let's say 20-25 minutes of Mangalati Nursing Aarti Tulsi Aarti, and then around 20 minutes of 20-30 minutes of Bhagavatam. So within 1 hour, these things are fitted in. And 2 hours of chanting of 16 rounds. So that way, minimum 3 hours of morning program, even grahasthas should have, ideally. Understood, Matajis may have little difficulty, but I heard that your temple has some kind of online program for Matajis. 3:45 onwards only, they have something like chanting or something. That is very good. Because afterwards, 6 o'clock onwards, Matajis have to cook tiffin box and all, tiffin and all that for husband, for children. So that way, we have to make sure in that period, 4 to 9, at least 3 hours solid Mangalati, Narsingati, Tulsi Aarti, Bhagavad, and 16 rounds of Hare are inserted very nicely. Quality practice is done. సో మధ్యలో ఎక్కువ సమయం తీసుకోవచ్చు 4 గంటలకి. బట్ ఇంట్లో వ్యవస్థలు ఈ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు. 3 గంటల్లో అన్ని అయిపోయేది. ముందరాతో 20 నిమిషాలు, 2-3 నిమిషాలు సింహానికి, తర్వాత 5 నిమిషాలు తులసినానికి, మనం ఒక ఓవరాల్ 25 నిమిషాలు, 20 నుంచి 25 నిమిషాలు మనం భాగవత శ్రవణ చేసుకొని మిగిలిన 8 గంటలు జపాన్ని పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనం 3 గంటలు రోజులు అనేవాళ్ళు చాలా పక్కాగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. Nowadays, after COVID, we are having these online things. So in case devotees are not able to, best is coming together. There is no substitute to that. But in case we are far off here and there, so okay, let's say then little compromised, but no problem. At least we are having online like this. So online we can have Bhagavad reading, or somebody can give class and all others can attend online. So that way Bhagavad Shravan also is taken care of. సో అందరం కలిసి చేసుకోవడం అనేది ఉత్తమం. ఈ విధంగా ఆన్లైన్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి అది చేయండి. And then Mathura was, so we have to make our house only. Temple is already Vrindavan. Prabhupada said all my temples are in Vaikuntha. But in case you cannot go to temple every day, so in your house only you have deities, at least Gaurnitai, very easy to worship. Or Jagannath Baldev Subhadra. Radha Krishna worship is very difficult and lot of rules and regulations. Not so easy, but at least Gaurnitai or Jagannath Baldev Subhadra, deities can be there. సో ప్రభుపాదులు కూడా చెప్పారు, ఆయన ప్రతి ఒక్క మందిరము కూడా బృందావనంతో సమానం. అయితే మన రాధాకృష్ణుడు అయితే ఇంటిలో మనం వేయించలేదు, కానీ కనీసం మనం గౌరవించడానికి లేదా జగన్నాథ బాలయ్య పెట్టుకొని మన ఇంటినే బృందావనంగా మనం మార్చుకోవచ్చు. How many of you have Gaurnitai deities at home?
Two Mataji's, three. ఎంతమంది గౌరవ పెద్దలు ఉన్నారు మీ ఎవరు? How many have Jagannath Baldev Subhadra at home? మీ ఎవరు ఎంతమంది ఎవరు జగన్నాథ్ Many are lovers of Jagannath Baldev Subhadra. And how many have Radha Krishna at home? ఎంతమంది ఎవరు రాధాకృష్ణుడు ఉన్నారు? ఈటీస్. Oh, great. Good. So have one, or in case of extreme difficult, then at least have photos. How many of you at least laminations, photos of deities at home? Altar. Very good. So in front of that altar, you come and you don't have to worry about it has to be marble altar of 10 crore rupees. That is not required. It will be simple thermocol also will do, but devotion is most important. Not that you have Garodapati and you have put thermocol altar and you are having 10,000 rupees only and you have marble altar of 10 lakhs. That is not required. Devotion is most important. ఎవరు ఐశ్వర్యవంతంగా మనం అలంకరించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. భగవంతుడి మనకి సింపుల్ గా పర్వాలేదు, కానీ భక్తి అనే ఈవెంట్ మాత్రం మన జీవితంలో సంబంధించింది. Otherwise, you have marble altar and you have put those artificial lamps, and that is like diya. So that is not required. Daily you offer lamp. That is more important than just those artificial lights. మామూలుగా మనం గీరాకుల్ని ఉపయోగించుకోవాల్సి గౌరవపతి గారి ఆర్టిఫిషియల్ యాకులు అన్ని కూడా మనం వాడాల్సిన అవసరం లేదు. Nowadays we have those artificial incense sticks also, then artificial flowers also, artificial lawn also. What they call green, grass, mat, green, something like that. If that is not required, have something natural. Natural devotion at least is more important. ఈ రోజు అన్ని కృత్రిమంగా వచ్చేస్తున్నాయి, రామ్ కానీ లేకపోతే పవర్స్ కానీ ఈవెన్ ఇంకొక సిక్స్ కానీ అన్ని వస్తున్నాయి, కానీ మనం ఆటలు పోవస్తుంది. మన చక్కగా సరళంగా న్యాచురల్ గా సహజమైన Srila Prabhupada said this song of Bhaktivinoda Thakur, Jai Radha Madhava, Kunji Bihari, and this is a natural description of Sri Vrindavan Dham. So every day before Bhagavatam, if you just now today you saw how I sang, almost once only one line. You can be reminded of Vrindavan, and that way you are having Mathura Vas. Daytime also you can sing Vaishnava songs, especially related to Vrindavan. And Mathura Vas, residence in Vrindavan, you automatically have. భక్తిలో చక్కగా జయనాథమాధవాన్ని చెప్పి ఉదాహరణని సరళంగా వర్ణించి ఉంది. కాబట్టి మనం ఆ విధంగా కింద చేసుకోవచ్చు, మనం సాధ్యంగా మనం భక్తి చేసుకోవచ్చు. Mathura Vas and Sri Murtira Sadhna 7, that we already discussed in one sense, either having deities or laminations, photos, etc. And offer flowers, nothing else, just offer flower and tulsi. Give just water on the tulsi leaf, water, and you touch it to the lotus feet of the lamination of Krishna's lotus feet or Gauramitai's, like that. Patram Pushpam, offer with love and devotion. This is your Sri Murtira Sadhya 7. You are worshipping the deities with great faith and devotion. ఐదో అంశం శ్రీ విగ్రహాలు అంటే అక్షరం. ఈ విధంగా మనం ప్రతిరోజు పక్కన పుష్పం భగవద్గీత సంస్కారాన్ని చేసుకోవచ్చు. ఒక దోషపాత్రంగా భగవద్గీత యొక్క పాఠాన్ని మనం ప్రతిరోజు తీసుకోవచ్చు. You can do arti also. That is very good. Whole arti also can be done. Like here is short arti, long arti. That also can be offered. పిల్లల్లో కూడా చక్కగా హారతి, ముఖ్య హారతి ఇచ్చుకోవచ్చు, లేదా సింపుల్గా హారతి తీసుకోవచ్చు. That is part of Pancharatriki Vidhi, which requires lot of cleanliness and punctuality, sincerity. That keeps the external body clean. మానసిక విలువ ఏంటంటే మన యొక్క శరీరం కూడా చక్కగా పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా మానసిక హారతి చేయగలరు. And Bhagavad Gita is also there, in which reading, hearing, chanting, preaching, these are all part of Bhagavad Gita. ఈ అక్షర విధానం తప్ప ఇది మానసిక విలువ వస్తుంది. ఇది అన్ని కూడా భగవద్గీతలో వస్తుంది. Both should go hand in hand. Both should go together. ఈ రెండు సమానంగా ఉంటాయి. Just like when the train goes, it goes on two tracks, not just one track. రైలు ఈ విధంగా ఉంటుందో కాగా మానసిక అక్షర విధానము మిగిలిన భగవద్గీత కూడా సమానంగా విధానం. Knowledge required, so regularly reading of Srila Prabhupada. Daytime also we should read Prabhupada books. Ideally 1 hour we should read Srila Prabhupada books minimum every day. మనం భక్తికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలంటే ప్రతిరోజు కూడా కనీసంలో మనం ఒక గంట. How many of you read every day Prabhupada books for 1 hour? ఎంతమంది మీలో ప్రతి ఒక్కరు ప్రతిరోజు కాన్ఫరెన్స్ ఉంది? 4 5 devotees. 4 5 devotees. Good. But others should also. How many read between 45 minutes to 1 hour daily? ప్రతిరోజు 45 నుంచి No, you are over. You already reached that, for 1 hour. I am asking 45 minutes to 1 hour daily.
45 నిమిషాల నుంచి ఒక గంట వరకు. Half an hour to 45 minutes. అరగంట నుంచి 45 నిమిషాలు ఎంతమంది చదువుతున్నారు ఈరోజు? 15 minutes to half an hour. 15 నుంచి ఒక అరగంట వరకు. 1 minute to 15 minutes. ఇది అద్భుతమైనది. 40 నిమిషాల నుంచి 15 నిమిషాలు పడుతుంది. 0 minutes every day. So we should read every day. ఈరోజు మనం ఒక Because पढ़े लिखे लोग ना पढ़ने वाले. You should read daily. ప్రతిరోజు కూడా Listen, he is literate. That means he knows reading. So we should read, na? If we are whichever language, Hindi, Marathi, Gujarati, Kannada, Telugu, but read something every day. Very ఏ important. భాష అయినా పర్వాలేదు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా. How many of you read every day WhatsApp messages? Raise your hand. See, everybody is caught. That, yeah. Arana kori homane Asha WhatsApp screen Vani Chitte Korea Arana kori homane Asha. I don't even care for my wife who is Asha Devi. But I only read WhatsApp messages. I am the husband of WhatsApp, or maybe I am the wife of. My wife is Asha Devi, but my husband is WhatsApp. It's mobile, Mr. Mobile. అందరికీ చక్కగా అర్థమైందని నాకు అర్థమైంది. This language of mobile, everybody understands. There's no need of translation. Okay, so we have to keep little bit away from these machines. There are two types of Bhagavad: Grantha Bhagavad, Vyakti Bhagavad, and Grantha Bhagavad. ఇటువంటి మొబైల్ కోర్స్ రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒక భక్త భాగం ఉంది, రెండు గంధ భాగం ఉంది. But we have invented Yantra Bhagavad. కొద్దిగా ఎంత భాగవతాన్ని మనం పెట్టాము. And we hear from this Bhagavad more. Machines, mobile and laptop. ఈమెయిల్స్ వినడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాం. And mobile is worst because it is handy. We can always carry it in pocket. Laptop we will not be able to carry everywhere. Even in toilet we carry our mobile. But laptop we will not be able to carry there. మొబైల్ ఎక్కడైనా పెట్టలేదు కాబట్టి ఎప్పుడు దేవుడు. Daily people scroll on an average. Daily people scroll on the screen for 2 kilometers, not 2 meters, 2 kilometers. ప్రతిరోజు మనం వెళ్తే ఆ స్క్రీన్ మీద ఇవ్వమంటే మనం ఆ 20 కిలోమీటర్లు. If you walk 2 kilometers, it will take minimum 15-20 minutes minimum. But scrolling on that small machine, how much we are wasting time? బయట నడిచి 5 కిలోమీటర్లు నడవాలంటే 20 నిమిషాలు అయిపోతుంది. అని ఈ మొబైల్ లో మనం నడవాలంటే రోజంతా సరిపోతుంది. So the best tip for reading Prabhupada books more, keep yourself away from mobile. చాలా మంచి టిప్స్ ఇప్పుడే. If you, పుస్తకాలు చదవడానికి మనం మొబైల్ పక్కన పెట్టాలి. if you want to know how much sense control you have, control your mind and senses, just see how much you are keeping yourself away from mobile. That much you are sense control. మనం తెలుసుకోవాలంటే ఎంతసేపు మనం ఫోన్ దూరంగా ఉంచామని చెప్పి దాని ప్రకారం మనం చూసుకోవాలి. As much as you cannot live without mobile, that much you are uncontrolled in your mind and senses. ఈ యొక్క మొబైల్ వదిలిపెట్టలేకపోతున్నాం అంటే మనం ఇది కంట్రోల్ చేయవచ్చు. You are a slave of your mobile. మనం మొబైల్ కి దాసులు అంటాం. At least during chanting time, 16 rounds, keep your mobile away. How many of you keep your mobile away during 16 rounds of chanting? ఎంతమంది మొబైల్ పక్కన పెట్టి చాటింగ్ చేస్తారు, మొబైల్ లేకుండా చాటింగ్ చేస్తారు. So it's possible. You keep it in the locker in your house and you chant in the temple hall. Don't keep it with you. మొబైల్ ఎప్పుడు నా దగ్గర పెట్టేవాళ్ళు. కనీసం డొనేషన్ కూడా You will be very successful. And Telugu Radu. I don't know what was that. When I said nobody laughed, and he said all laughed. Okay, good. That is extra. He's also giving one lecture. Telugu. Yeah, I can also accept your mobiles. But better here, local deposit. Otherwise, Pune temple. Welcome. So we have to make sure that we are practicing bhakti properly, especially that morning hours, contract. No matter where you are, even in the train. I have been traveling very extensively in the trains, 14 years, 2003, 2017, that period, very extensive. But no matter
which train, what time boarding, but 4 o'clock getting up. Then go to the toilet and all, wash face, put tilak without bath only, like a train, no bath. And then start chanting 4:20, 4:25 onwards. The whole train is done. All are chanting another mantra. But we have to have Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. No matter what. Or we are at in temple, wherever. Make sure ideally 4 o'clock you are awake. If not 4:30 at the earliest. సో ఉదయం 4 నుంచి మన సాధన మొదలు పెట్టుకోవాలి. ఇది ఉత్తమమైన పద్ధతి అంటున్నారు. మనం ఎటువంటి పరిస్థితిలో వస్తున్నాడో అది సరైన పద్ధతి. Prabhupada's famous statement in letter to a devotee. A devotee is strong if the morning program is strong. ప్రభుపాదులు గారు ఒకటి ఆ శిష్యులు లెక్కలో రాస్తారంట. డివోటీ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే తన యొక్క మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు. So Prabhupada has written another letter to one president. Make sure that all the devotees in your temple, they are awake and they are attending the entire morning program, Mangalati, Nasingati, and chanting of Hare Krishna mantra, attending Guru Puja and Bhagavad class. సో ప్రభుపాదులు ఇంకొక టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ రాస్తారంట. మన మీ దగ్గర ఉన్న భక్తులందరూ కూడా ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా ఒకే ప్రోగ్రామ్ ని అటెండ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి అంటున్నారు. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj has given marks for the entire morning program, total 100 marks. గోపాల కృష్ణ మహారాజ్ గారు కూడా మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ కి మార్క్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళ భక్తులు శిష్యులు. So 40 marks for chanting, something like 5:30 to 7:30. Those 2 hours, 16 rounds, that is 40 marks, 40. మార్నింగ్ 5 నుంచి 7 గంటల వరకు ఎవరైతే 16 మంది కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళకి 40 మార్క్స్ ఇస్తారు. Then Bhagavatam, something like 8 to 9, that is 30 marks. సో ఉదయం భాగవతం కంప్లీట్ చేస్తే దానికి 30 మార్క్స్ ఇస్తారు. And then Mangalati, Nasingati, Tulsiati, 4:30 to 5:50, that is 20 marks. సో 30 marks. నాలుగు నుంచి అయిపోవాలి ఎవరైతే మూడు అవేక్ అవుతారో వాళ్ళకి 20 మార్క్స్. Darshanarthi and Guru Puja, 7:30 to 8, that is 10 marks. సో దర్శనానికి 7 గంటల దర్శనానికి గురు పూజ ఎవరైతే చేస్తారో అటెండ్ అవుతారో వాళ్ళకి 10 మార్క్స్. So every day you give marks to yourself. How many of you get 100% marks every day? You attend all these 4 these categories. ఈ ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని క్రమం తప్పకుండా చేసిన I also don't get 100. He gets 30. Yudhishthir Prabhu ki. I also don't get because many times on like this out, I'm preparing for the class or very taxing schedule. So I don't attend Darshanarthi and Guru Puja. So I get 90 marks in Pune also more or less. Pune I attend Guru Puja, but otherwise becomes difficult. So and we have to make sure that much. ప్రభుజీకి ట్రావెలింగ్ అదేవిధంగా రాసే తల్లి ఉంటాయి కాబట్టి ప్రభు నీకు మార్క్స్ వస్తుంది. 10 మార్క్స్ గురు పూజ అది ఇస్తారు. Certainly this is quantity presence. Quality also we have to check whether our mind is there or not. The mind is wandering all over the world and we are sitting in the class. క్వాలిటీ విషయం పక్కన పెడితే మనం ఈ విధంగా చేయాలి అని అనిపిస్తుంది. So Prabhupada's another famous statement: success is guaranteed for a rigid practitioner. ఎవరైతే ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా పాటిస్తూ చేస్తారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా విజయం ఉంటుంది అని చెప్పేసి ప్రభుపాదులు. So all of us within ISKCON were chanting whatever. We are practitioners, but ask yourself this question: are you a rigid practitioner? మనం అందరం సాధన చేస్తూ ఉంటాం కానీ మనం ఖచ్చితమైన వికాసాన్ని సాధన చేస్తున్నాం లేదని మనం అంచనా వేసుకోవాలి. Certainly that way you are better than outsiders who are not practitioners. They don't get up in the morning, they don't chant 1 round also. So we are better, no doubt. There should not be any pride for that, but we should become humble by knowing that I'm not a rigid practitioner. మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే మనం కొద్దిగా మెరుగైంది కానీ అది మాత్రం మన యొక్క స్థాయి కాదు. మనం ఎప్పటికప్పుడు ఇంకా మనలో మనం కొత్తగా మార్చుకోవాలి. There is a formula to be applied, that strictness with oneself and leniency with others. సో ఒకరిలో నిబద్ధత అంటే మనకి మనం స్థితిగా ఉండాలి, ఎదురు వాళ్ళకి మనం వినియోగిస్తూ ఉంటాం. How many of you feel that you are lenient with yourself and very strict with others?
You tell, hey Prabhu, Hari Bol. You have to get up in the morning. Maybe I'm doing that now. How many of you feel you are doing? You tell others, hey, Prabhuji, Mataji, daily you should chant 16. Chant very attentively. And we are not chanting, or we are chanting in the evening. How many of you feel some problem is there? So How many of you are more than 70% strict with yourself? Good. So try to become more 80%, 90%, if possible, 100% strict with yourself. Then your actions speak louder than words. You don't have to hit others and say you should get up in the morning. No, you yourself are doing well. So let us try and become better devotees. Then this Vaidhi Sadhana Bhakti will lead to very soon Raganuma. Then we'll have attraction. If you do this for days, months, years, decades, you will develop attraction, attachment. And then you cannot remain without getting up in the morning, chanting 16 good rounds, associating with devotees, chanting, dancing, singing, all that. You will become addicted to it. And very soon you will be a pure devotee because you will enter in Bhava Bhakti and Prem Bhakti. You will be pure devotee, you will go back to Godhead. Otherwise, not. Okay, so I end here and see if you have questions. Any difficulty you face in your spiritual practices? Evening also we can have some program. Prabhupada has given in the temple. Tulsi Arati 6:45 to 7 around 7 to 7:25. Gaurati then 5 minutes around. Nasimati then 7:30 to 8:30 Bhagavad Gita class. That is evening program. That also good if you can practice. Otherwise go out and preach. Distribute books, have some program. Those who are grastas, they may have to do household duties, give attention to family members. But some kirtan can be there in the evening also, 10 minutes in the house with all family members if possible. And evening, something like Krishna book reading, something can be there. అదేవిధంగా మనకు కూడా పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే మనం పిల్లలు ఉన్నప్పుడు మనం చేసుకోవచ్చు లేదా బయటికి వెళ్ళి మనం ప్రచారం కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం ఎంగేజ్ అవ్వచ్చు You said everyone you have to be very enthusiastic in practice. So how do we keep ourselves enthusiastic? With devotees, no? Alone it is not possible. Alone it becomes very difficult. What there is no impetus on it. Like if my friend is there and he's going to temple, hey Prabhu, are you coming to temple? No, I'm not. Hey bro, come today. Okay. You see, for the first time, founder Acharya of ISKCON, how did ISKCON begin? His friend Narendra Malik, he said, Abhay, let's go and meet a very nice saintly person. Abhay said, no, I've seen many saintly people. I'm not interested. No, Abhay, this is very special. What special have you seen? Then he literally caught Prabhupada's hand to a friend, no? And he dragged him. He dragged him to that place, one Ulta Denga junction. And that is the foundational stone of ISKCON is laid in that Gaudiya Math. Prabhupada made Bhakti Prabhupada first. So if you have friend, he will drag you. He will take you forcefully to some spiritual program. ప్రభు భక్తిలో ఉత్సాహంగా ఏ విధంగా ఉండగలను ప్రతిసారి కాబట్టి సాధువుల సంగతి చాలా అవసరం అంటే భక్తిలో కూడా బాహ్యత్వం కూడా స్నేహితుడికి సన్నిహితుడికి ఈవెన్ ప్రభుత్వాలు గారు ప్రతి సిద్ధాంత సరస్వతి రావడానికి కూడా తన యొక్క స్నేహితుడు మానికైన ప్రోత్సాహం So at least if you have online group, you have joined. So then follow-up will happen. Some top leader will say, hey, Prabhu, what's your name? Venkat. Hey, Venkat, bro, you are not there yesterday. Some message will come, something will come.
I am yesterday. You may tell lie sometimes, but how many times you will tell lie? They are continuously doing follow. It's good. ఏదైనా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో వీటిలో కూడా మనం ఉత్సాహంగా పార్టిసిపేట్ చేయడం ద్వారా ఒకవేళ మనం డ్రాప్ అయినా కూడా మిగిలిన వాళ్ళు అడుగుతారు దీన్ని రాలేదు మనం దీని రోజు మనం అబద్ధం చెప్పగలం సో తర్వాత కంటిన్యూ అవుతాము. So join some forum, some group. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక గ్రూప్ అనేది ఆధ్యాత్మికమైన గ్రూప్ అని నేను చేసింది. Yes. Mataji has question. Hare Krishna. Telugu రాదు. He will translate. ఫైవ్ మినిట్స్ Because of health, you cannot do in the morning. Ask on the mobile in the doctor. So daytime you do. But daytime what happens? So many other activities, noise is there. It's a passionate hours, day hours. And evening hours are ignorant hours. So that's why I will in the morning, but if can't be done, then daytime we can take help of some more devotees. With other devotees, it will become easier. Otherwise, all alone, daytime, and so many distractions are there, becomes somewhat difficult. But you can be determined, you can do it. As such, 24 hours we have to do anyway. But at least morning we do it is good. They say, no, well begun is half done. So, well begun. Beginning happens in the morning only when we get up. So, morning is best. Half the thing is done automatically. ఉదయాన్నే చేయడం అనేది వద్దాము కానీ పరిస్థితులను బట్టి కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల నేను ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు 24 Many years back, I don't remember when, 2010, 12, whatever. So I used to go for one college program in Pune, TMIT, Tolani Maritime Institute, TMI. So there, those boys would, they have that marine engineering. So they have to go every morning for 6 o'clock PT. Both boys and girls have to go for physical training. So they would say, Prabhuji, we cannot come for Mangalarti in your youth center. So what we would do for them, evening Mangalarti. In Pune, Radha Kunjwari temple, I used to attend morning program, 4:30 Mangalarti. And then that day, once in a week, when I would go there, 6:30 in the evening boys would come and I would be singing in the evening also. Samsar no more Arati, only Mangalarti. What to do because for those boys, so we can do later also. ప్రభుజీ పూణేలో కాలేజ్ ఎంబీఏ కాలేజ్ కి అటెండ్ చేసి వాళ్ళు పీజీ చేసే స్టూడెంట్స్ పీజీ చేసే టైంలో వాళ్ళు ఉదయం 2 గంటల పాటు పీజీ అంటే ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ అనేది ఉండేది. సో ఆ కారణంగా ప్రభుజీ కూడా వాళ్ళకి మంగళహారతి అది చేసేవాళ్ళు. ఉదయం పూజ టెంపుల్లో చేసేవాళ్ళు సాయంత్రం ఇంట్లో కూడా చేసేవాళ్ళు. Similarly, in train also I would do that. Not always I did, but I'm first getting up and chanting only. Then something like after 8, 9 o'clock, Mangalarti, Narsingharati, shortcut, fast. I call it as fast track. ప్రభు చెప్పినట్టుగా ట్రైన్లో ఉన్నప్పుడు మార్నింగ్ వేసి నౌకర్ అయిపోయి జపం అయితే కంప్లీట్ చేసేవాడు. కొన్ని So daytime, if you are alone not able to do, then take help of some more devotees. It will be easier. సో పడవలో కూడా చేయలేదు తర్వాత గ్రూప్లో వస్తాయి. Yes. Any other? Question? Everybody wants to take rest early, it seems. They want to get out 4 o'clock. So they are wondering if we keep asking questions, so we will keep elaborating. Then it will become late. No problem. You can take without bath also you can. In a train every day, every time in train, I would never take bath. 4 o'clock will take bath. So I would just wash face, brush, and put fresh tilak and start chanting. Bath and all 8 o'clock, 8:39, like that. Just without bath, just
put little fresh. Yeah, no problem. Chanting Tatra Dara Niyamita Smaranena Kala. There are no hard and fast rules for chanting. Anybody, anytime. You can do without washing face also, but just little so that water makes us little out of ignorance because we have slept. It is good. ఇది మన క్వశ్చన్ కాదు ప్రభుజీ వాస్తవంగా No, give short, na. Don't have to give line by line, very good. Just short. I have taken hundreds of baths in India, actually, but all after 8:39. Morning, no bath. Any other? Any other question? hearing is very important, but reading Oh, Mataji asking. yes. Yeah, so introduce it. If not in the morning, if it is difficult, then afternoon, evening. Best is in the morning. That means what exactly? Hearing you do is which hearing you do? Audio hearing. Acha. Okay. But reading can also be done. If not in the morning, afternoon, daytime, somewhere. Personal reading should be there. Because what happens, the audio lecture you put on and you are doing household duties and you are talking, phone came, yeah, and that lecture is going on. What hearing? The walls are hearing. We are hearing this mobile, whosoever is on call. But reading is not like that. I read one sentence and I go for phone call or something. When again I will have to get link. I may read few lines before also where I had left off. So where you stopped, exactly from there you start. But in hearing, that lecture keeps going ahead. ఖచ్చితంగా చదవడం ఎథికల్గా చదవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. హియరింగ్ అనేది యూట్యూబ్ లో పెట్టినా ఎక్కడ పెట్టినా లెక్చర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. బట్ హియరింగ్ వచ్చేవాడికి రీడింగ్ వచ్చేవాడికి మనం ఎక్కడైతే ఆపుతామో మళ్ళీ తిరిగి అక్కడ నుంచి చదవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. And రీడింగ్ అనేది and hearing what he goes on, he has understood the subject matter. Whether we are hearing properly, we are understanding or not, there is no proper clarity about it. When you are personal reading, then you don't understand, you are wondering what is this. You ask somebody at least. మనం వ్యక్తిగతంగా చదువుకోవడం ద్వారా మనకి ఇటువంటి సందేహాలను వేరే వాళ్ళకి తెలుసుకోవచ్చు. కానీ లెక్చర్ అంటే దాని ప్రకారం వెళ్ళిపోతుంది, మనం విన్నామో లేదో వాళ్ళకి తెలియదు కూడా. Any other? Yes, madam. Yes. आप संडे को लेक्चर रहते हैं ना, आपकी इस तरीके से करके एक वो शंख को बजाया जाता है या तो चलाई जाती है, तो मैं आपसे हिंदी में जानना चाहती हूँ। अच्छा, थोड़ा टाइम लेगा वो. अच्छा, in Sunday lecture, you know Hindi. Translate. That is English. Basically, the essence is we are offering all the 8 elements, 5 gross and 3 subtle, through chant, through arati. You translate. ముఖ్యంగా ఎనిమిది అంశాలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఆరులో. మూడు సెకండ్లు, మూడు సూక్ష్మమైనవి, 5 స్థూలం. Through incense sticks, we are offering earth. ఈ విధంగా మనం రూపాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా మనం భూదేవికి అందిస్తాం. Water through conch shell, in that suasik gel is there, scented water. మనం అధ్యాయాన్ని ఆఫర్ చేసుకున్న సెంటర్లో అది మనం వాటర్. Fire through ghee lamp. ఏదైతే మనం అధ్యాహారం ఇస్తున్నామో అది అది Air through vajan, peacock feather. సేవనం చేస్తుంటాం. Conch glowing ether. Conch glowing. శంకరం Then mind, because mind is focused 4 times to the lotus feet, 2 times to lotus navel. So mind is focused on the different parts, limbs of the body of the Lord. భగవంతుడికి మనం మనసుని అనే రూపాన్ని చూసుకునే బట్టి
Intelligence by reading scriptures in the daytime. तो మన యొక్క బుద్ధి Oh, आपको तेलुगु भी नहीं आती? अरे वो तो ठीक है, मैं पर्सनली ओके ठीक है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? केवल प्रश्न है भाई अच्छा, that part you should know. Okay, so intelligence by reading scriptures in the daytime. Pujari cannot do reading scriptures during Aarti. బుద్ధి మనం ఈ యొక్క శాస్త్రాన్ని చదవడం ద్వారా మనం భగవంతుడిని కనిపిస్తుంది And Falsigo by prostrating himself before and after the Aarti. మన యొక్క అహంకారాన్ని మనం ఆర్తి ముందు ఉగారానికి ముందు ఆరు తర్వాత మనం ప్రణామం చేయడం ద్వారా So everything comes from the Lord, earth, water, fire, everything, mind, intelligence, Falsigo. So we are offering it back to Krishna in through Aarti. ఏదైతే భగవంతుడి నుంచి మనకు వచ్చిందో అవన్నీ తిరిగి భగవంతుడికి అర్పిస్తుంది Yes. Now that is Patram Pushpam, that is part of reception. Morning Mangalarti time 4:30, that is not bathing the Lord. Some people think that in that concert we are bathing the Lord and after that we are wiping his body with towel. It is not towel. You know, when the reception happens, we know that Shrifal is given, coconut, and then the shawl is given. So like that it is. It is not that wiping his body. Krishna is not bathed 4 o'clock, 4:30 in the morning. He is bathed after altar closes, and then the pujaris undress him, and then they bathe him. Then they wipe his body with towel. That is different. మనం ఏదైతే వస్త్రం మార్నింగ్ మంగళారంలో వస్త్రం అనేది పుష్పము సమర్పిస్తామో అవి భగవద్గీత స్వాగతించిన తర్వాత మనం భగవద్గీత స్నానం చేయాలి స్నానం అనేది మనం 5 భావాలను క్లోజ్ చేసినాక భగవద్గీత స్నానం Early morning, we will chant 16 rounds. If we wish to early morning, evening or afternoon, it will be a good chanting rounds. It's all attitude is most important, but what can be done? Morning, if you had important duty or you were sick in the morning, no other alternative. Sometimes I have to give class in Nursing in NIT Warangal. Every day 4 to 4 o'clock altar would open, 4 to 4:10 Shikshashtakam, 10 offenses, and 4:10 immediately I would sit on Vyasasana, first lecture, 4:10 in the morning, every day, 4:10 to 5, 50 minutes, and 5 to 6:10, I would be able to chant 10 rounds. 6:10 second lecture for first year boys who have come from hostel. So every day, so my chanting would not begin immediately, and 10 rounds only I was chanting every day. Then immediately after that second class, then Mangalarti, and then breakfast. During that I would read for boys. Then after that I would take bath, I would take breakfast, and then my remaining 6 rounds every day. This was more or less no option only. So we have to adjust whatever it is. We cannot keep crying. Oh, what is this? In temple as a brahmachari, I complete all 16 rounds by 7:30. Here only 10 rounds. No. Don't keep crying. Try, try. Don't cry. 3 times try. 1 time only. Don't cry. ఏం కూడా మనం డెవలప్ చేయడానికి ప్రభుజీ కొంచెం ఇబ్బంది అయితే 100% కంప్లీట్ అవ్వకపోతే తర్వాత అదే మనం తీసుకోవచ్చు అదే మనం మెయింటైన్ చేయగలం క్వాలిటీ సో అదే మెయింటైన్ చేయగలమని అడుగుతున్నారు ప్రభు ఎటువంటి పర్వాలేదు అది మన యొక్క దీని మీద చైతన్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఆయన పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తున్నాడు పొద్దున్న 6 గంటలకి క్లాస్ బాగా క్లాస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది తర్వాత మళ్ళీ 7 గంటల తర్వాత ఇంకో క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ విధంగా సో ఆ యొక్క 16 minutes కంప్లీట్ అవ్వడానికి కూడా మధ్యాహ్నం పడుతుంది అది మన యొక్క పర్సనల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా ఆధారపడి ఉంటుంది ఎటువంటి ఇబ్బంది పడదు. In 2001, 2, 3 when I was Pujari, then at least once in a week, sometimes twice, thrice, dressing their lordships. Before that only 1, 2 rounds are over. And after 7:45 to 8:15, 3, 4 more rounds. Then class, Bhagavatam class. Then remaining 10, 12 rounds. After breakfast, right? But then walk and chant. I walk and chant. So we have to adjust with situation. We cannot keep crying. No, what best could be done?
ఇప్పుడు కూడా సాధారణంగా ఉంటారు కాబట్టి ఆయన ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు. కానీ మనం మాత్రం సిస్టమ్ ని కరెక్ట్ గా ఫాలో అవకాశం ఉంటుంది. Yes. Done. Any other? Satisfied? So all are going to get a program? అందరూ 4 గంటలకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. 4 AM, not 4 PM. సాయంత్రం కాదు. Okay, so all the best for your rigid practice. Because సాధన కోసం జరిగి Not tomorrow morning onwards, tonight itself. Early to bed, early to rise. ఈ రోజు నుంచి త్వరగా పడుకోవాలి, త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి. And hope I am not creating obstacle by having late class, not allowing to sleep early. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, विनायक गौर प्रेमानंद जी. He is asking to do chanting to say their children in morning. Huh? Children. Children. It's for them kids. She has we can say children to do chanting in the morning, early morning time to wake. But how will they get up? How small are the children? Huh? Age you tell them. 15 years. But have they been practicing? That all depends on training earlier, no? I used to, in my engineering days only, I used to sleep at 10, get up at 6 o'clock. After that, taking bath, 7 o'clock, I used to chant my 1 round. Every day I was chanting 1 round. January 96. So, then when I shifted in the youth center, then also Radhesham Prabhu had not made it strict. Whosoever got up first and then took bath, he would open the altar. So by 5:15, 5:30, 5:45, we would start chanting. So there is, we have to see, we have to be a little considerate also. You cannot get them up and beat them. That is not good. She is doing thereby I not say date of birth. She has to instruct them to chant By force. Force should not be there. Inspiration should be there. like ముందు మనం చేయమన్నారు. They will become hours. Whole life they will be hours. They will never chant 1 round also. This is what happened to most of the ISKCON, Grahastha, devotee children. They became hours. Now these fellows, put Kantimala, don't eat one in garlic, don't do this, don't do that, only not. So they got frustrated. They rebelled against parents. So take them very lovingly and inspire them. See how Prabhupada's father taught by his own personal example. He did not force away. So don't be pushed. పిల్లల్ని బలవంతంగా ఇది ఉద్యోగులు తీసుకున్నారు. Is that okay? స్వచ్ఛంగా వాళ్ళు ముందుకు రావాలి. ఉదాహరణ ప్రభుత్వాలు నాన్నగారు చూసి మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకుంటే సంతోషం. సో మచ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అందరూ కూడా ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే హరే. Hari Bo. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Morning we have class.